Saturday is the lives. This is what it's all about. Take a risk, be brave. It's the ultimate test. This is real pressure. It's not just about singing. It's about survival. The Voice goes live this Saturday, 7 p.m. on BBC One. This is BBC News. I'm Chris Rogers. The headlines at 4. Explosions have been heard in a suburb of Brussels as armed police carry out a raid. The mayor says a suspect was shot and is now in custody. The raid is linked to an arrest made in Paris overnight. A suspect named as Reda Criquet is being held on suspicion of planning a terror attack. It's reported he had links to the ringleader of the Paris atrocities. Belgian prosecutors say the second suicide bomber at Brussels airport was Najim Lashrawi. Previous reports suggested he was on the run after failing to blow himself up. A British man is confirmed as a victim of the Brussels terror attacks. David Dixon's been missing since the bombings on Tuesday. His family say they are devastated. American defense officials say a figure described as the Islamic State's second-in-command has been killed during an airstrike in Syria. In other news, there's a growing row over plans to turn all state schools in England into academies. The cost of the clear-up, the £250 million repair bill for the bridges and roads ruined in December's floods. Good evening. It's so good to see everybody here. Just please say hello to everybody, say a couple of words about each other. Yeah, good to hear you. Hello. Yeah, and please say a little bit about yourself. Just introduce yourself a little bit. Oh, Anastasia, if you please. Yeah, can you talk a little bit louder? Hello. Hello to you. Good to hear you. Good to hear you too. So, where are you from? Yeah, a little bit about yourself. My name is Vladimir. I study the English language and I'm going to take the English exam. Okay. And I'm in the 11th class of grade. Okay, Alexandra, I think it should be. Is it this your name? Is it your name, Alexandra? Yes, it is. Okay, so where are you from? I'm from Cruz. It's a small town, about 6 hours out from Moscow in the car. I'm 17 years old. I'm studying in 11th form and I'm gonna take an English class. Okay, very good, interesting. All right, Guzel. I'm Guzel. I'm 70 years old. I'm from Kazan. I'm very happy to see you here again, as I couldn't take part in the last lesson, unfortunately. Same here. Very happy to see you, Katya. Hello everybody, I'm glad to see and hear you all again, and I'm glad that I'm happy that I can attend these classes again. Thank you very much for all you do for us. Yeah, very happy to see you. Luda? Hello, my name is Luda. I'm from Yakutsk. Good evening, everyone. Yeah. Please, Tanya? Hello, my name is Tanya. I'm 17 years old. I'm from Mineral Waters, and I'm very glad to see you. Okay. Well, probably минеральные воды, right?
Yeah. Okay. Here is it. Yeah, I understand. I'm not very far from you. Okay, so very good to see everybody. If you want to talk a little bit about the news, the latest news which you heard on the BBC, feel free to talk about that. But I think that we can share a little bit about the news, just what happened during the week which I haven't seen you. What is going on with you, and just share a little bit about your news. Just 1-2 sentences. Okay. Who wants? Yeah. Recently we have known about terror attacks in Brussels. Brussels, right. It is Brussels. Brussels, yeah. Brussels. Belgium. It is very sad. Yes, right you are. Okay, anybody else? What is it? Brussels? Sorry? Brussels is the capital of Belgium. Oh. As for my news, we have some preparation for our performance at the end of May, and my classmates and I have some repetitions to make this performance. How to properly say that we have preparation for our последний звонок. Well, you know that of course the English people and the American people, they do not have this kind of a celebration, but you can call it the celebration of the last bell, the celebration of the ceremony, the last bell ceremony at school, the ceremony of the last school bell, whatever you call it. But also you will have to explain what you're talking about to your American or English friends. Okay, very interesting. So then, anybody else? Thank you. Luda? Last news I've heard about is the accident with plane Rostov-na-Don. A lot of people died, and they flew from Dubai. Yeah, right. But I don't know many details about it. I want to discover something. Well, probably, you know, I'm not that good at the news like that, because you know, usually I have to talk about what you saw on the news with my class. So of course, my condolences to the perished people, of course, definitely, but again, I wouldn't say that I know a lot about that, so sorry. Yeah, next please. Tanya? I'm a little worried because my English is not very well, and I can make more mistakes in my. We all make mistakes, and you know, this is not about the mistakes. I'm not trying to correct you or talk about your mistakes. No, that's not a problem. Absolutely. The idea of these classes is just to talk with you. So we have a new person joining us. What's your name, please? You do not have. Yeah, please. You're supposed to have your microphone turned on. Please turn on your microphone and talk with us. I can't. Oh, I'm so sorry. I see. I understand. Anybody else? Nastya?
Yes, I was late, but I saw that from the BBC program that the woman she told about her book. She is author. Oh, I understand. And she told about her the first book Yeah, when right. she was young. The first book which she wrote, right? The book is called The Beetle Boy, which means the boy in the shape of a insect, in the shape of a beetle, and the size of a hamster. Okay. Alexandra, Alexandra, about your news. I can say some rock climbing centers here in my country, or in my town. So I began to take some classes, and it's very interesting but complicated. What kind of classes? Rock climbing. Oh, okay. That's really interesting. I agree. Yeah, rock climbing. Sometimes American people call it rappelling. Rappelling. That means that you, when you climb on a rock, then when you descend, when you go down, you rappel. You hold this rope, and you rappel, and kind of a jump, springing off the rock. But yeah, that's different. Rock climbing is different. Alright, very good, interesting. So Katya, you already said, I think so. Okay. Somebody is new, and this person doesn't want to join us and to say a couple of words. Please turn your microphone on and talk with us. Alright. So what we do today is, and I will explain in both languages, in Russian and in English. Today we'll talk, but the idea, we will talk about the topics of your essays, the topics of your exam, I mean ЕГЭ essays. Okay. So what's the problem? The problem is that the previous class we talked about your essays. If you remember, those who were present during the class, we talked about that, but it was not enough. So today I just want to show you the topics of the essays which were during the real exams. Okay, just hold on. Yeah. So and now you have to say, if you, excuse me, if you can see, can you see my screen? Yes. Can you read the titles of the essays? Yes. If you cannot read, then of course you have to restart the browser. So these are the sentences which are taken from a real exam. Real exam, I mean the topics of your essays which were during the real exams last year and the previous years. So maybe you already did some research, or maybe you wrote a little bit about these topics, but we will talk about them. Okay.
So, yeah. Okay. I think that I will start with the topics which I would write down myself here. So it will be, yeah, first of all, let's start talking with the previous one. The internet is the greatest time waster. Okay. So, and now I will explain what I want you to do today, also in Russian. На прошлом уроке мы с вами разбирали достаточно подробно темы эссе. Вот одна из тем, которая здесь сейчас на доске. И вы приводили свои аргументы, приводили свои выводы. Сегодня у меня нету такого стремления, чтобы опять заниматься аргументами и заниматься выводами. Сегодня мне хочется просто поговорить на эти темы. То есть, вы понимаете, если эта тема поднята на уроке, то или если эта тема поднята с вашими друзьями, то вы не будете говорить, называя первый аргумент, второй аргумент, противоположную точку зрения. Вы будете просто говорить свое общее мнение по данному поводу. Вот в таком духе мне бы хотелось сегодня поговорить, и говорить мы будем с вами в основном после первых двух на те темы, которые были на реальных экзаменах ЕГЭ в прошлые годы. Реальные темы сочинений, которые были в прошлые годы. Вот такой вот. So, let's start, and I think that Guzel, if you don't mind, just tell us a couple of words. What do you think? The internet is the greatest time waster, so we just talk. To my right, I think that the internet is the best invention of our scientists. We can find all information what we need to find to make new friends, and I don't know, to play computer games, read books, and so on. Okay, yeah. Anything else? Yeah, I'm listening. Excuse me. But on the other hand, internet can do harm to our health, especially to our eyesight. As when we are sitting in the internet, we do not mind the time which we spend there, as there are a lot of unnecessary information which we could look through and do not mention. Okay, Katya, what do you think? As for me, I agree with Guzel. The internet is the marvelous thing, because we can as entertain with it, as work with it, as communicate with it. First of all, it replaces the usual post, and we can chat with our friends and communicate very fast and easy with our friends who
who is far away from us. Of course, we can play different games, we can watch films, we can listen to music, and don't waste our money a lot on it, as if we had to buy it in a large amount. Besides, yeah, that's there are a lot of. Yeah, please. Besides, there are a lot of what? Yeah, go on. Keep on talking. Okay. Besides, there are a lot of advantages in that reason that people don't have to fill up a lot of a lot of documents as usual, as they had to do in the past. There are a lot of free time because working with computer and the internet, it is much more faster. It is faster. I understand. Yeah, but thank you. Yeah, I understand what you're saying, Katya. That's enough, because you know, we have to talk a lot. Alexandra, what do you think? I agree with everyone who said his opinion, and I can add that although internet is a great invention, it has advantages and disadvantages. Of course, we have much more opportunities using internet, but at the same time we really waste this time in internet because some information we don't need. There are many advertisements and so on. But the opportunities are great, and I think everyone appreciates the ability to self-connect, to communicate with friends, to make friends with foreigners, to learn languages, to go shopping online, and so on. Okay, thank you so much. Anastasia? I agree with girls. I say a couple of words. The internet is really useful for people. We can communicate with our friends through Skype. We can see each other's. So, but it can be harmful for our health, for our eyes. And some websites can be Okay. Can have a bad influence for children. Okay. Well, I think it should be Tanya. Yes, I tried. Yes, please. Well, I think the internet is not a time waster because using the internet we can find more information for our education, and we can communicate with different peoples who is situated in other countries and cities. Also, we can listen to music, we can read books, and what is important for me, we can не знаю слов таких. That's all right. I understand. Okay. Good. Very good. So, what is the problem here? And again, this is the same what happened the previous class. На прошлом уроке обсуждалось и на русском языке, и сегодня вот на английском языке. Но вы прекрасно понимаете, что это ваш экзамен за 11 лет школы. То есть
ваши педагоги хотят узнать, чему вы научились и что вы можете, в данном случае на английском языке. Вы знаете, что у вас существует очень строгая структура сочинения, которому нужно соответствовать. Но все дело в том, что всю эту строгую структуру можно свернуть и обобщить несколькими словами. Если мы забудем обо всех ваших аргументах, о противоположной точке зрения, о выводах, то читающий ваше сочинение, он, как и любой человек, когда видит вот эту фразу, ему в голову приходит, а почему возникла эта фраза вообще? В чем причина? Почему возникла эта фраза? Почему эту фразу вынесли в тему сочинения? И, естественно, исходя из этого, каждый человек ждет от нас с вами решения той проблемы, которая заключена в этой фразе. Если вы знаете решение этой проблемы, то тогда вы сможете построить все свое сочинение. Почему? Потому что именно к этому решению будет вести и ваши аргументы, и противоположная точка зрения, и ваш вывод. Ну, давайте попробуем все то, что я сказал, обобщить. So, I will ask you to tell me about this phrase, the internet is the greatest time waster. One word. Just give me only one word. What you think about this phrase? One word. Okay? Настя, what is your word? Social website. Social website. Good. Alexandra. I think I would say true. What's that? True. I can't hear you. Sorry. Say it again. Or you can type in the chat box. What is that? True. Okay. Interesting. True. I see. Guzel, one word. Network. Sorry, not work? Network. Network. Okay. Network. Yes. I see. Network. Katya? Can I use two words? Search engine. Search engine. Okay. Search engine. Alright. Люда? Agree. What is it? Agree. Agree. Okay. Agree. And Tanya? Your opportunity. Opportunity. Okay. Good. Вот я постарался вам еще сузить вашу задачу, еще меньше сделать. То есть, опять же таки, вы смотрите на эту фразу, и вы видите в ней проблему. И вы должны, мы ждем, каждый ждет от вас и на экзамене, и учителя, и все ждут от вас решения этой проблемы. Вот вы мне назвали слова. Social website, true, network, search engine, agree, opportunity. Нужны идеи, понимаете? Нужны идеи, которые бы решали этот вопрос. Но для того, чтобы еще раз как следует понять, о чем я говорю, вернемся к тому, что мы проходили на прошлом уроке. Сейчас загрузится страничка. Видите вы, да? Yes. Не видите еще? I see. You too. Видите? Yes. Yes.
Итак, Здесь написано our video games. Да-да-да. Free to be. Да-да-да, это прошлое сочинение. Я напоминаю вам, что это сочинение взято с сайта «Британский совет», как вы видите, British Council, и обучение британских подростков. И это сочинение, оно называется Opinion Essay, насколько вы видите. Это сочинение не взято из ЕГЭ и никакого отношения к ЕГЭ не имеет. Но посмотрите, насколько много общего здесь с тем, что вы пишете, что вы должны написать. Единственное, что оно, конечно же, меньше по размерам. Я вам помогу сейчас еще раз переведу. Для чего? Для того, чтобы вы увидели самое главное, как в сочинении, я подчеркиваю, подростка, появляется идея решения проблемы. Пусть это будет с вашей точки зрения взрослая проблема, как угодно. Но я здесь ничего не придумываю. От вас ждут решения проблем, от вас ждут от вас ждут идей, от вас ждут нахождения этого решения. Итак, являются ли активные видеоигры хорошим способом поддерживать себя в форме? Вы помните, что такое активные видеоигры? Нам Дима на прошлом занятии помогал. Это VU приставка, которую вы подключаете к телевизору и начинаете дома, прямо в квартире, играть натурально в теннис, то есть бегать по квартире, играть в теннис и в бейсбол можно играть в боулинг, прямо кидая шары и так далее. Естественно, шары виртуальные, ракетки виртуальные, но движение ваше совершенно реальное. Почему? Потому что то, что вы делаете, видно на экране, и все это полностью показывает, забили ли вы мяч или сколько вы сбили кеглей. Вы помните, наверное, это. На прошлом занятии мы говорили об этом. Итак, активные видеоигры. Хороший ли это способ для того, чтобы поддержать себя в форме? Сегодня многие подростки имеют видеоконсоли для игры в активные игры дома. И они часто играют в активные видеоигры. Они хороши для вас по ряду причин. Итак, вы видите, что в первом же абзаце английский подросток заявляет свое мнение о том, что у него вопрос, хороши ли видеоигры для поддержания формы. Он сразу же в первом абзаце говорит «They are good for you for a number of reasons». Они хороши для вас по ряду причин. Прежде всего, я думаю, что активные видеоигры – это хороший способ поддержать форму. Существует очень много различных видов упражнений, которые вы можете исполнять, такие как баскетбол, как катание на водных лыжах, танцы. И что больше того, вы можете играть их в комфорте своего собственного дома. Это имеется в виду активные видеоигры. На мой взгляд, и запоминайте, пожалуйста, выражение in my opinion. To my mind можно, но in my opinion is better. На мой взгляд, эти игры доставляют удовольствие, они интерактивны, потому что вы можете играть с ними с друзьями. На самом деле вы можете играть с ними с друзьями. И то есть вы играете в бокс, допустим, вы боксируете со своим другом. Или если вы играете в теннис, то вы играете в теннис с другом, в большой теннис, малый теннис. Если вы играете онлайн с другом, то вам совершенно не нужно находиться в одном и том же самом месте с вашим другом, чтобы играть. В дополнение, вы можете играть тогда, когда вы хотите. Некоторые люди думают, что лучше делать упражнения на воздухе, на свежем воздухе за пределами квартиры. Хотя это правда, но на самом деле бывает трудно играть, когда на улице идет дождь или очень жарко. Поэтому видеоигры являются хорошей альтернативой. Суммируя все это, я считаю, что видеоигры – это удовольствие и общественный способ поддержать себя в форме. Я думаю, что они хорошая опция, когда вы не можете играть на улице.
и они могут поощрять, вдохновить людей на то, чтобы делать как можно больше упражнений. Итак, вы видите, что если суммировать все это сочинение в то самое одно слово, о котором я говорю, в ту самую идею, ну, давайте спросим вас, в какое слово вы бы суммировали это сочинение. Пожалуйста, Анастасия. Одно слово. Да-да. Health. Еще раз. Healthy. Healthy. Угу. Здоровый. Хорошо. Гузель? Advantages and disadvantages. Еще раз. Прерывается звук. Advantages and disadvantages. То есть преимущества и недостатки, да? Хорошо. Yes. Катя? Definitely. Definitely. Определенно. Люда? Good option. Good option. Хорошая опция. Угу. И Таня? Alternative. Alternative. Альтернатива. Хорошо. И Александра? Benefit. Еще раз? Benefit. Benefit. Угу. Хорошо. Вот вы понимаете, на мой взгляд, и опять же таки, посмотрите, в чем разница, и я назову вам сейчас это одно слово, и за это одно слово, на мой взгляд, можно вытащить все сочинение, можно вытащить все ваши аргументы и так далее и тому подобное. Значит, эта видеоигра дает вам возможность играть дома. Играть не на улице, потому что на улице дождь. То есть играть дома. Имеется в виду, по-английски to play inside. Not in the fresh air. Основная идея всего этого сочинения to play inside. Когда идет дождь, когда жарко. Понимаете, когда этот подросток смотрел на эту проблему, которая являются ли видеоигры хорошим способом поддержать себя в хорошей форме. Ему нужно было доказать, ему нужно было убедить нас всех, то, что они являются хорошей альтернативой, как вы говорите, или опцией. Как он это доказал? Он же сказал, что противоположная точка зрения говорит, что нужно на свежем воздухе играть, а он говорит, а можно играть и в квартире. И будет все точно так же. Особенно тогда, когда идет дождь, когда жарко. То есть, этот подросток предложил нам решение проблемы. Этот подросток предложил нам идею. И тогда, когда у него есть эта идея, которую он видит с самого начала сочинения, чем он закончит сочинение, после этого ему очень легко и аргументы свои показать, и противоположную точку показать, и сделать вывод. По данному поводу, по данной части есть какие-то вопросы, комментарии, замечания? Можно спросить, да. В последнем абзаце? Последнее предложение написано to do more exercise. Обычно же встречается exercises. Почему здесь единственное число? Exercise в английском языке это используется как неисчисляемое существительное. To do more exercise в данном случае его можно использовать как неисчисляемое. Ну, как слово knowledge. To do more exercise. Хорошо. Вот теперь, если вам здесь
еще раз, моя главная задача сегодняшнего урока показать вам, что если вы хотите вытащить все сочинение, то вы должны, по-английски это называется туннельное видение, tunnel vision, вы должны видеть вот это решение, вот эту идею. И на нее после этого можно нанизать все ваши аргументы, противоположные точки зрения и вывод. Если нет никаких замечаний по данному поводу, то давайте вернемся к теме по интернету. И, пожалуйста, напомните мне, какая может быть здесь идея, какое может быть здесь решение. И потом я вам скажу свою собственную точку зрения, естественно. So the internet is the greatest time waster. So what do you think? Yeah, I know that it's very hard. Я понимаю, что вам трудно, и поверьте мне, что вам дали, в общем, задачу, конечно, очень тяжелую, достаточно непосильную, но все равно, вы же сами понимаете, вы все равно будете его сдавать, это сочинение, эссе писать, и разберетесь потихонечку, но надо разбираться. Alright, Таня, you want to say something? Решение... да? I think the same idea almost. For example, we can attend exhibitions or concerts, for example, if we are not able to go there in real life. Good, excellent, excellent. Not a problem. It's not a problem. In English we say awesome, обалденно, awesome. Yeah, that's really true. So you see, this is an idea, this is a solution. Вы прекрасно понимаете, ну что еще надо для того, чтобы написать сочинение, когда вы говорите, что вы считаете, что интернет это самая большая трата времени. А я считаю, что я могу посмотреть на самые лучшие галереи мира картинные. Я могу побывать на лучших концертах мира. Тогда, когда мне, может быть, за всю жизнь не удастся этого сделать. Что еще надо? Окей, good. Люда? To use it only for important information. Good. So picture gallery and concerts. Alright. Very interesting. Значит, Люда, тут есть правила какие в ответах. Правила эти должны... То есть нужно ответить так, чтобы у меня не было вопросов. Вы говорите для информации, но сразу возникает вопрос, какой информации? Education. Be specific, то есть конкретику давайте. Yeah. Okay. Я не знаю. Я понимаю, я вам говорю, я знаю, что вам очень трудно. Я поэтому и провожу вот такие уроки. Я знаю, что вам очень-очень трудно, очень тяжело. Потому что, видите, если просто затвердить вот эти вот истины по поводу аргументов и противоположной точки зрения, вы же сами понимаете, что может оказаться так, что либо там забудете что-нибудь, либо там забудете что-нибудь. Если же вы будете видеть основное, то, ради чего мы учим английский язык, а мы и учим английский язык только ради того, чтобы передавать друг другу мысли, передавать друг другу идеи.
делиться чем-то новым. Вот как Таня сейчас сказала, я понимаю, что она, может быть, сделала подобное решение, как было сделано в предыдущем сочинении. Ну и что? Тем не менее, для меня это вполне, так сказать, да. Может, communication, for example, I may chat or talk with people who from the other side of the world. Right. Maybe I'm never met he or her. Yeah, right. I agree. Of the world. Люда, но является ли для вас это действительно желанным решением? Ведь вы понимаете, я вам тоже скажу свое решение этой проблемы, как я вижу его. То есть это тоже будет глубоко личное, глубоко как убеждение человека. То есть вы считаете, что это главное в интернете? Нет. Ну а что тогда главное? Я не знаю. Ну ничего страшного, хорошо. Ничего, Катя? Well, usually people sometimes get dependence on the internet. That's why they forget about their duties, trying to spend their time and to entertain with the internet, and they neglect their responsibilities, and as a result they get some troubles. Кать, я очень извиняюсь, я что хотел бы, но вот хотелось бы, чтобы у нас было больше позитива. Понимаешь, вот я, конечно, все понимаю, что критика нужна, вам обязательно нужна критика, вот, но даже если, допустим, ты выбрала то, что интернет тебе не устраивает, то есть на самом деле это самый большой тратильщик времени, интернет, все равно, понимаешь, критика твоя должна быть конструктивной. То есть ты должна нам давать какую-то мечту, понимаешь, своими словами. Не убивать у нас мечту эту. То есть вот ты говоришь, что зависимость. Если ты помнишь, на прошлом занятии, я не знаю кто, но кто-то говорил по поводу того, что если людям это нравится, ну, наверное, что-то в этом есть. Я согласен с тобой, что когда дело доходит до зависимости, этого категорически быть не должно. Но вместе с тем мы должны стараться находить и какие-то положительные моменты обязательно. Okay, I understand. Thank you. Еще что-нибудь можешь добавить? Yes, I made up it. Another thought is that the internet is the greatest way of self-studying and of self-improving. Right, exactly. Совершенно верно. Да. Практически почти то же самое, что я хотел сказать. Ну, я скажу еще. То есть способ для самообразования и самоулучшения. Гузель? Internet gives us the opportunity to have books which we are not able to buy. Right. For example. Right. Internet gives us the opportunity to learn any language what we want. Right. And to talk with any person who's sitting in the other side of the screen of the computer. Yeah, very good, very true. Здорово.
книги, которые вы не можете купить, и выучить язык, на котором вы... Да, конечно, абсолютно правильно. Александра? I want to say that although surfing the net takes much time, it gives really huge opportunities. And having a laptop with internet is like having all the world in your hands. Александр, я понимаю, но опять поконкретнее, если можно. Весь мир в ваших руках. Что вы имеете в виду? Все вещи, которые все люди называли, но этой конференции. Но неужели у вас нет вашего личного индивидуального подхода? Ну, есть, конечно. Ну, по-моему, просто плюсы, а эти все очевидные. Все назвали уже. Ну, смотрите, Анастасия. I think that the internet gives a great an opportunity to people who can go outside and they can work through the internet. For example, teaching pupils or teaching, studying some programs. All right, very good. So I think that it's really necessary for them. Yes, I see. Maybe they can work with the internet. Yeah, I see, I understand. So if you ask me about the internet is the greatest time waster, well, you know, you can, instead of the internet, you can put any word. You can put the word, the books are the greatest time waster. You can put the word, talking with your friends is the greatest time waster. You can say cars are the greatest time waster. You can say cell phones are the greatest time waster. You can say sport is the greatest time waster. You can say about anything. That depends on the person. Like you said, some people can be addicted, some people can be dependent on the internet or on sports, whatever. So if you ask me personally, for me the internet gives me the possibility to be me, to be me. That means that I don't need, let's say, any other person to tell me what to do. I can choose whatever I want. Like you said, you need a book. Okay, I need a book from Oxford teaching essays. I can go on the internet and I can find it. Okay, I want to do sports. I can go on the internet and I can do whatever I want. So for me, the internet is the way to be me, the absolute way to be me. I think that people never had this opportunity before. So if it answers this question to you, okay? So it was really interesting about everything that you said. Okay. Yeah, please. Maybe, yes. Maybe we can get
through the internet for the fresh information. Right. And it Right. gives us an opportunity to be in use what has happened today. Right. Absolutely. I agree. I totally agree. Yeah. That's very correct. Very true. So, you know, if I had to write this essay, I would say that the internet gives me every opportunity to accomplish all of my needs, all of my necessities, whether it is concerning my education or my sports activities, anything. Of course, for some people it can be the waste of time, but for some people reading books can be the waste of time. They read the books about, you know, wasteless stories, I don't know, like, you know, totally not interesting stories of romantic stuff, or detective stories might be very addicting, but at the same time absolutely useless. So books can be the greatest time waster. Sports also can be the greatest time waster. If people, let's say for example, they play computer games just like, you know, only because they want to play, not because they want to improve, like you said, to improve yourself, to improve your skills, or to do anything. They just play it because they want to spend their time this way without doing nothing. Of course, this can be very bad. That's very true. So, all in all, to make a conclusion, we can say that the person who uses the internet, or the person who uses books or anything, should do it in a useful manner, in a useful way. If the person does it in a useful manner, then the internet is the biggest tool for his, like you said, self-study and self-improvement. Okay, that's kind of a interesting. That's what I wanted to say about today. Well, one of the years there was another waste of time. There was the topic about another waste of time, but this is the real topic from the real EGA exam. Why I'm trying to quote it, to cite it, because it contains difficult words in English. It was sewing, excuse me, it's just like sewing and knitting clothes at home is a waste of time. Again, I'm sorry about that, but it's a real topic. Is a waste of time. So the problem with this sentence is that lots of people who wrote this essay, they didn't know the word sewing. Do you know the word sewing? Alright, so when you sew and when you knit clothes at home, it is a waste of time. So you had to write this essay. And the last time, yeah, probably I will, yeah. In any occupation, and again it was the real essay, in any occupation,
Discipline is more important. Is more important than talent. So people who wrote this essay, they didn't know the meaning of the word occupation, and they wrote about the Nazi invasion to the Soviet Union. I'm absolutely serious. Do you know the word occupation? Занятие, профессия. Yeah, very, very true. And the last thing is fast food outlets should be closed. Fast food outlets should be closed. And again, this is a real essay which used to be several years ago. The problem with this was that people didn't write about the fast food, they wrote about the kind of a scientific progress in the country or something. So for today, that's it for today. And if you want to write any of these essays, you can write them and send them to my email, and I will help you check it. So if you have any questions, please ask me questions. Do not forget about writing reviews about the class. Не забывайте писать отзывы об уроке на странице «Углубленный английский». Там есть специальная кнопка «Отзывы об уроке». Alright, do you have any questions, comments, observations, thoughts, feelings, wishes? Thank you. It was really useful information for me. Okay, it's been my pleasure. So if yeah, please. Thank you very much. I was very interested to hear you, and I'm already looking forward to our next lesson. Okay, thank you so much. Yeah. All right. If Thank you so much. It is always pleasure to spend time with you. yeah, it's been And my to learn the language. yeah, it's been my pleasure. Okay. If no questions, no observations, comments, so then I will see you next week, hopefully. All right. Bye bye for now. Bye bye. Bye bye. Very much. Bye bye.